Hello, hi. Do you hear me? Hello, yes. Yes. Okay. Okay. Mikołaj will translate as usual. Hi, Yes. Mikołaj. Nicola is also. Okay. Hi, we don't hear you. You have to unmute Now, you. Oh, yeah. yeah. Well, Yeah. I couldn't expect I have to be a lecturer, so I will translate, of course. Thank you. Okay. Okay, thank you. Do we have the same audience as recently when I was talking about gamification, yes? У нас аудиторія та сама, коли ми з Yes, гейміфікацією. of course. Okay, thank you. So we'll wait 2-3 minutes more to be sure that. We have Yeah, 1 yeah. minute. We have not Good. 1 minute. Yeah. Okay. Jakub, możemy zaczynać. Okay, can we start this? Okay. Hello, good evening. My name is Jakub Głowacki. Добрий вечір, мене звуть Якуб Гловацький. And I work for the Krakow University of Economics. However, we probably met a few days ago when I was talking about gamification. І я читав вам уже лекцію, я працюю в Краківському економічному університеті і вважаю, що ми минулого тижня з вами зустрічалися, так? I was asked to share my experience concerning new technologies in public sector. So I think that I will try to say you a few words about this topic, but it won't be any detailed presentation. It will be only main topic, and I will talk about most important things which we can observe in public sector concerning new technologies. Лекція буде присвячена темі сучасні технології в державному секторі, але це не буде така розлога деталізована лекція. Ми просто познайомимося з основними рисами сучасних технологій. Yes, and I have prepared also some movies just to be more dynamic in our at our meeting and to have more space for Mikołaj, just not to translate every single word that I said during this presentation. You mean a presentation, yes? Yes. So in this presentation, I prepared 2 or 3 movies that will be translated automatically by YouTube, and I hope that you will have some. Вам вашій увазі буде запропонована презентація з цієї теми, і там буде декілька коротких стрічок, де буде надаватися також переклад. Тобто, гадаю, що все буде зрозуміло. Okay, so I will share my presentation. Moment, yes. Зараз ви побачите цю презентацію. Can you see the slide? No. There is no screen sharing. Can try. Sorry. Yes. Yeah, probably right now. Sorry. No. We can see the presentation. Okay. Poproszę od początku. O, super. Okay, yes, from the beginning.
So this is my presentation plan. I will talk about 5 topics or maybe about 4 topics, because about gamification, the last part we we talked a few days ago. So the Тут first... буде 5 або 4, власне, пункти, тому що гейміфікацію ми минулого тижня вже проходили. So in the first point, a few words about the concept of smart cities and new technologies in the city. I also prepared some examples of using new technologies in European cities. This will be the first point. Перше питання – це буде Smart City та нові технології в місті. Я вам у цьому зв'язку підготував та продемонструю деякі приклади на прикладі, вибачте за тавтологію, міст серед міст-членів Європейського Союзу. The second topic concerns robotic process automation. This is topic which is very up to date in private sector, especially in finances, but the concept of robotic process automation is also most common in public sector, and also examples of using RPA, robotic process automation in public sector. I would like to present this for you. Друге питання – це роботизована автоматична обробка і впровадження. Це питання стосується автоматизації процесів у державному управлінні. The third point, artificial intelligence, very modern topic, and also used in public sectors. And also I will use some examples of using AI in public sector. Третє питання – це штучний інтелект. Це питання є досить такі новітнім, і воно дуже популярне. Я наведу деякі приклади використання в державному секторі. And the last point, because as I said, the fifth point, the gamification, we will leave it. For the fourth point concerns e-administration. Also, I would like to present best foreign practices. So this will be 4-stage presentation from my side. Ну і четверте, п'яте я вже казав не буду, тому що ви його вже чули, а четверте – це електронне адміністрування. Кращі взірці кращих зарубіжних практик або досвіду кращого зарубіжного. Я теж наведу вам деякі конкретні приклади. So the first point, smart city. Probably you know the concept of smart city. It's a city that uses information and communication technologies to increase the interactivity and efficiency, in other words, productivity of urban infrastructure and its components, as well as to raise the level of awareness of citizens. This is the definition of a smart city. Розумне місто. Одно з визначень розумного міста звучить приблизно так. Це місто, яке використовує інформаційно-комунікаційні технології для підвищення інтерактивності та ефективності чи продуктивності міської інфраструктури та її компонентів, а також підвищення рівня обізнаності громадян. In the literature, we divide smart city for the 3 parts: smart city 1.0, smart city 2.0, and smart city 3.0. В науковій літературі зустрічаються посилання на визначення конкретних типів розумного міста. Його класифікують як, наприклад, 1.0, 2.0 та 3.0. And smart city means that mostly private sector which is placed in ICT sector.
So mostly private companies, ICT companies, are organizing some solutions that are implemented in the city. So this is smart city called Smart City 1.0. Що ми розуміємо під розумне місто 1.0? Це коли приватні підприємства розробляють певні механізми та моделі для керування або адміністрування розумним містом. Smart City 2.0 is a concept that is based on the idea that public sector is organizing a city in a modern way, using also new technology, so that the public sector is the main actor of building smart city. This is the Smart City 2.0. Концепція розумного міста 2.0 – це тоді, коли громадський сектор організує місто у сучасний спосіб з використанням новітніх технологій. Тобто воно відповідає за це переобладнання. Yes, and the last part, Smart City 3.0, it's when inhabitants of the city, people who live in the city, they organize their activity, their travels, and their work and ordinary life using ICT technologies. So this is the most advanced so-called smart city when we also involve inhabitants in this process of using new technologies in cities. Концепція розумного міста 3.0 – це така концепція, яка передбачає безпосереднє залучення та діяльність, повсякденну діяльність громадян. Тобто воно йде на рівні фізичних осіб і включає їх самодіяльне залучення. Тобто як вони самі, також з використанням новітніх технологій та комп'ютерних технологій, як вони впорядковують своє особисте життя в рамках міста. And we also can say in the wider concept of smart city, we can say about the concept of 15-minute city. It's a city where every resident should be able to meet their own needs, getting to basic services and work in a quarter of hour. So in 15 minutes on foot, by bike, or public transport. Yeah? So the 15 minutes is the period that you need to get to your most needs in the city. Існує така концепція 15-хвилинного міста, коли кожен житель має мати можливість задовольнити власні потреби і дістатися до основних послуг та роботи за чверть години. Це може бути пішки, або велосипедом, або громадським транспортом. Тобто задовольнити свої основні за умовами цієї концепції кожен громадянин може протягом 15 хвилин задовольнити свої основні потреби. And this is of course only theoretical background, theoretical framework for this, but we have also some practical examples which I present you in a moment. But meanwhile, I will try to. This is the French picture where you can see the concept of 15-minute city. So you will have to reach, for example, your leisure place, the park, school, shop, and so on in 15 minutes. Yes, this is the exemplification of this 15-minute city according to French artist. Звичайно, все, про що я вам наразі розповів, це
теорія. На практиці ми розглянемо конкретні приклади, і на цьому на екрані ви бачите французький автор отак от відобразив цю концепцію, де ви бачите на екрані, що за 15 хвилин людина може дістатися до будь-якого місця, де йому необхідно бути. Це або лікар, або містечко розваг, або крамниця, або якесь футбольне поле, або РАКС, як ви бачите внизу. Тобто він таким чином наочно спробував пояснити, що таке ця концепція 15-хвилинного міста. So the examples of smart city solutions, which is for example dynamic passenger information in Krakow, the city where I live for 20 years, 24 years, since 2000, since year 2000. I live in Krakow, and I can observe what changes were in this city during this time. Приклади рішень, які приймаються для розв'язання завдань в рамках концепції розумного міста, це ми зараз розглянемо на прикладі Кракова. Це динамічна система інформування пасажирів, наприклад. І я живу вже в цьому місті понад 20 років, і я є живим свідком, що ці процеси дійсно відбуваються. So this dynamic passenger information system is based on some rules. For example, every passenger on every bus stop or tram stop gets really information about where is exactly the vehicle that he is waiting for. І ця система, наприклад, вона працює таким чином, що вже увійшло у практику, що у реальному часі пасажир, перебуваючи, скажімо, на автобусній зупинці, він отримує інформацію, де знаходиться у даному моменті транспортний засіб, на який він очікує. There is also information about the location of the bus or tram, occupancy of vehicles, or for the person, for the people who manage the traffic, the public transport in the city. They have also information about, and that they also can use some priority for public transport. And I will try to maybe use. Одночасно інформація щодо руху транспорту та локації, вона надходить на центральну диспетчерську, де знаходиться менеджер або адміністратор чи диспетчер цієї системи. Він бачить розміщення транспортних засобів, потік, аналізує потік пасажирів, і таким чином він може оптимізувати весь транспортний процес. Okay, I would like to present some video, and I want to be sure that you will hear the voice. One moment, because I need to. Наразі я вашій увазі продемонструю відео, але перед тим я хочу переконатися, чи буде звук. Okay. Can you say me if you hear the voice? No. Скажіть, чи ви чуєте звук? One moment. I will try to. Oh, this is. It will be probably here. One moment, once again.
The picture is beautiful. The sound I can't hear so far. Somewhere here. А зараз я і вас погано. Is it Poland? Sorry? Is it Poland? Yes, the- this is Poland. This is Gdańsk, probably Gdańsk. Yes. Гданськ. Мгм. This example Ну, of цей such- відеострічка, вона знята в Гданську, поки налагоджуємо звук. Przepraszam panie, tam z prawej strony jest desktop do Там субтитри видно внизу. Oh, yeah, yes, probably. We can see subtitles. Now Yeah, we yes, got it. okay. Yeah. Okay, and there will be also subtitles, so Mikołaj, you don't have to translate Okay, if this I'm video. present all the time, so Okay. don't worry. Ułatwianie podróży komunikacją miejską, między innymi poprzez zapewnienie sprawnej, rzetelnej, aktualnej, szeroko dostępnej informacji pasażerskiej, to dla nas w Zarządzie Transportu Metropolitalnego priorytet. Dlatego podejmujemy się szeregu nowoczesnych rozwiązań. Wśród tych są elektroniczne tablice informacyjne lokalizowane w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej. One wraz z całym systemem stworzone przez firmę Dystent dla nas stanowią zachętę do korzystania z transportu zbiorowego. Ułatwiają podróżowanie komunikacją miejską różnym grupom pasażerskim, między innymi osobom z niepełnosprawnościami. Linia 156. Wprowadzanie nowych funkcjonalności, które ułatwiają korzystanie z komunikacji miejskiej, jest jednym z ważniejszych działań, które konsekwentnie metropolia podejmuje od momentu swojego powstania. Rozbudowa kanałów informacji o rzeczywistym czasie odjazdu blisko 1500 pojazdów, autobusów, tramwajów, trolejbusów, które codziennie wyjeżdżają na ulice naszych miast i gmin, jest jednym z kluczowych elementów tego systemu. Na przystankach, z których korzysta największa liczba pasażerów, systematycznie instalowane są stacjonarne elektroniczne tablice dostarczane przez firmę Dystent. Kapsułki Ariel Extra Clean pozbywają This is the example of system that works in Gdańsk, but also in No, to jest Katowice. Katowice. Oh, yeah, you are right, Katowice. Thank you for Це місто виявляється не Гданськ, а Катовіце. Yeah, because in Gdańsk there's a very similar system, and also in Krakow, in most Але big- у Гданську, а також у Кракові функціонує аналогічна система. I will try to show you what can passengers have via
website. One moment for Krakow. Зараз наступний відеоряд буде показано там події відбуваються у Кракові і стосуються пасажирів. Krakow, there are also some kind of monitoring of buses. Тут I don't... мова піде про моніторинг автобусного руху. Maybe I will present the system that works in Gdańsk, because I have on my phone, on my application, there is also a website, but I don't remember exactly У мене на which телефоні є застосунок, там, де є наступне відео, але я не можу його зараз знайти. This is example of a system that works in Gdańsk. This is the same kind of system as in Katowice. Добре, ми бачимо систему, яка запроваджена у Гданську, аналогічна система запроваджена в Катовіце. And when you are passenger of some bus or tram, you can check where exactly is bus. For example, Коли ви є пасажиром громадського транспорту, тролейбуса чи трамвая, чи автобуса, то ви можете, перебуваючи у транспорті, відслідковувати ваше фактичне місце знаходження. So you can check where is here are bus stops, but there are also because we have only trams number 2, we can check more lines, yeah, and then probably we will get yes. Here we have, на прикладі, який демонструється на екрані, ви маєте змогу побачити, як пасажир відслідковує своє положення, і у разі, якщо йому треба пересадку зробити, то він зручно може знайти оптимальне перехрещення та оптимізувати свій маршрут. Yeah, exactly. And you can check if it's according to schedule or is a bit late, or so you can plan your journey in the city most efficient. І, звичайно, вам краще, легше і більш ефективно, у більш ефективний спосіб надається можливість спланувати вашу подорож у рамках міста, оскільки у вас ці всі інструменти під рукою. For example, you have tram number 2 and it's late 1 minute, for example. Yeah, so на прикладі ви бачите трамвай номер 2, і він на 1 хвилину спізнюється. And the bus number 155, it's late 9 minutes, yes, and you can check on which bus stops will be this line on 4, on 5, or on 10 minutes, yeah, and so on. Ну і оскільки от 5-й теж спізнюється автобус, ви можете по руху, по таблиці, де надається інформація про рух, побачити, де через 5, 10 чи скільки там інший час хвилин ваш автобус буде перебувати. And I use very often the same application, the same map in Krakow. And when especially when I change some lines, when I leave the bus on some stop, on some bus stop, and I have to change the line, and this is very useful system to plan your journey and to journey. Yes. Yeah, of course. Yes, Mikołaj already said it. Я сам мешкаю у Кракові і на власному досвіді переконав, наскільки це зручно, коли особливо швидко треба десь пересунутися, як можна прокласти цей маршрут у найбільш оптимальному способі.
Yeah, so this is example of system in Gdańsk. These are information from 2023, so they are 1 year old, but in 2023 there were 80% of trams in Gdańsk, and they were under the system, and 50% of buses were included. Наразі ви бачите на екрані приклад розумного міста, як воно працює у даному випадку в місті Гданську. І ця інформація трохи застаріла, оскільки вона була підготовлена у 2023 році, але, як ви бачите із екрану, на той час 80% трамваїв і 50% автобусів вже було охоплено цією системою. But of course, not only in Poland, there are smart cities even in the rest of Europe, in the western part of Europe. The concept of smart cities is much well developed, and most recently, such cities like Barcelona, Amsterdam, Hamburg, Leuven are shown as examples of best smart city planning and usage of new technology. Але ж питаннями планування міста, громадське планування міста, воно розгортається, звичайно, не тільки у Польщі, а воно також стосується і інших країн європейських. І, як ви бачите, Барселона, Амстердам, Гамбург, Левен також розробляє свої власні моделі розумного міста. Barcelona is well known from their virtual contact points with officials from public administrations. Almost every bus stop is equipped with a touch screen, big touch screen when you can have some information about touristics or another places in the city. Ну, наприклад, от наверху ви бачите Барселона, вона дуже відома своїми віртуальними контактними точками, де з офіційними і розумними автобусними зупинками, обладнаними сенсорними екранами, де туристи та інші і містяни можуть працювати в плані організації своєї діяльності в місті. Amsterdam has very efficient smart parking system. So when you are looking for a place where you want to park, you can check via application where are free places to park in the center of the city. Yeah? So the monitoring of free places to park is very well developed in Amsterdam. This is a very nice place from this point of view. Амстердам відомий у світі своєю розумною парковкою. Тобто ви можете спланувати, використовуючи можливості розумного міста, ви можете спланувати паркування. Також ця система регулює вуличне освітлення та системи попередження, а також розумні електромережі. Hamburg has well-developed analysis of the data on traffic and ships, which allow to control traffic jams, because in Hamburg there is a lot of channels, and these channels have to be closed or open for traffic, and they have some systems which allow cars to be as fluent as possible, yes, to avoid traffic jams. У Гамбург відомий у світі своїм аналізом даних про трафік і потоками суден,
що дозволяє йому контролювати пробки, точніше не контролювати, а просто моніторити пробки, і що у свою чергу дозволяє зручніше користуватися паркінгами чи громадським транспортом, оскільки багато пробок таким чином можна уникнути, то зрозуміло, що цей ефект, особливо при паркуванні в європейських містах, це дуже таке болючі точки, які потребують рішення. 11 is famous from their very efficient reduction of night noise using some information system, some nudges. So nudges are pictures that shows tourists to be not so, to be a bit quiet, just to be sure that inhabitants of the cities will have better place to live. Yeah, so this system of nudges were quite efficient, and Leuven as a city had noise reduction about 30% using this nudges system. Влади міста Лeuven, вони більше опікуються щодо питаннями зниження нічного шуму, яке відбувається за допомогою надання візуальної інформаційної системи nudges, і ефект від впровадження цієї системи, він показує зниження шуму приблизно на 30%. Тобто ця система показує туристам, що вночі після певного часу, коли містяни відпочивають, прохання не гомоніти дуже. And the last example is also from Krakow. Krakow had 10 years ago a big problem with pollutions, and there was idea of air quality monitoring. There was prepared some website where you can when you can check what kind of what pollution is in your district. But one moment, I have to. Okay, okay. So повертаємося до міста Краків, Польща, де декілька років тому були дуже великі проблеми із забрудненням повітря. Отже, місто запровадило у себе моніторинг якості повітря. Як це працює, перейшовши до посилання на сторінку www.early.eu, ви можете власноруч побачити, яка якість чи стан забруднення повітря у будь-якій точці міста. Yeah, so you can check a dot in your district. For example, the closest place where there is some kind of monitoring of air qualities over here. And this is not far from my place where I live, and you can check exactly what pollution of PM10, PM2.5, or PM1. These are pollutions which are most harmless for us, because they are because of heating places by coal, and they are the most dangerous for us as inhabitants of city.
Даний механізм – це інтерактивна мапа, яка працює у такий спосіб, як, наприклад, от знаходимо цю точку, правильник червоний, це місце, де якраз пан Левацький недалеко мешкає. Натиснувши на цю точку, ми можемо побачити розгорнуту інформацію щодо стану повітря у цьому конкретному районі. І вона містить по речовинам розбивку у відсотках, вміст там обрані найбільш шкідливі і небезпечні речовини, і вам надається наживо інформація про стан, вміст цих шкідливих речовин у повітрі у міліграмах. There's also air quality forecast, so you can check what quality of the air you can expect tomorrow. So it's the wind is also calculated in this forecast. So the productivity of these pollutions and also the wind is calculated in the model for this prediction, and the more wind we have in city, the lower the better air quality forecast, yes, will be. So this is another information you can find here on this website. Але система ця не обмежує себе лише сухою констатацією фактів. Більш за те, вона впроваджує систему попередження або прогнозу відповідних показчиків забруднення на завтра, на післязавтра і так далі, на декілька днів у місті, враховуючи напрямок вітру. Тобто ви можете обирати місця з найменшим вмістом цих шкідливих речовин з урахуванням прогнозу вітру на ту конкретну дату, де ви плануєте завтра чи післязавтра, чи у відповідний день працювати чи перебувати. And so the system 10 years ago was only in Krakow. As you can see, in other cities in Poland, you can also check the quality of the air. So the idea was implemented also in other cities. Ну, це ви бачите у Кракові, ця система запровадження, вибачаюсь, контроль за якістю повітря, але точно такі системи, вони запроваджуються. Проблеми теж є не тільки в Кракові із повітрям, з якості, але в інших містах. Отже, ця система знаходить своє використання також в інших польських містах. Yes, okay. So these are examples. For example, this is example of screen which is available in Barcelona on bus stop. На даному знімку ви бачите автобусну зупинку автобуси в Барселоні із цією інтерактивною картою. Yes, and this is example of bus stop in Lublin, where instead of schedules written in paper, printed in paper, there is LCD display which shows exactly what are the exact time of departure of bus. Okay, so you can translate, Mikołaj. In Krakow, yes? No, this is Lublin. Lublin. Yeah, sorry. I double checked because I didn't remember at the beginning. Okay. На даному екрані ви зараз бачите приклад у Любліні автобусної зупинки. І у цьому випадку замість паперових носіїв
графік руху автобусів розташований на жидкісному екрані, тобто LCD-екран, він відображає автобусний графік. And these are examples of Levin city, and you can see these nudges that were put it in some places in the city. On the floor. On the floor, yeah, usually Okay. on the floor, but there is also, as you can see here, in the red circle, there were also installed some microphones that were measuring the level of the noise. So there was quite well-developed system of monitoring this noise in the city. So they were measuring what is the effect of using these nudges in the city and what impact it has on the level noise. На даному, на цьому екрані ви маєте можливість побачити те, що ми вище казали, оці інструменти nudges. Значить, на верхньому знімку ви бачите, це просто на бруківці, тобто світло-демонстрація важливої інформації, попереджувальної чи інформативної, яка прямо проєцирується на проїжджій частині. У другому випадку внизу червоним кольором обведений це мікрофон, тобто він реєструє рівень шуму та передає в центральну диспетчерську для подальшої обробки. The second topic that I wanted to say about is the topic concerning robotic process automation. Тут ви зараз на цьому слайді бачите роботизовану автоматизацію процесів. And this is idea that was transferred to the public sector from the private sector, especially from finances. And this idea is about it. This idea says that there are some algorithms, some bots which can make some processes which are ordinary make by human. So instead of human work, we can produce some software who could make some work which is annoying instead of some person. Yeah, so this is the idea of the robotic process automation. На цьому слайді ви бачите приклад праці цієї роботизованої автоматизації процесів. Суть його полягає в тому, що в приватний бізнес залучається на допомогу містам, і він заміняє людей якимось, скажімо так, програмним забезпеченням, які люди виробляють, закладають в програму, і тоді вже вивільняються робочі місця від такої нудної праці, монотонної, де людям працювати не дуже бажається, а вони краще займаються розробкою відповідного програмного забезпечення. І ця система працює сама по собі. Yes, and the example of public institution that implemented robotic process automation solution is municipal water supply and sewage company in Wrocław. So they implemented robotics process which is aimed at reducing labor intensity of creating and conducting contracts for stormwater drainage and increasing the number of conducted contracts. Yeah? So instead of human work at creating contracts for stormwater, this is one of activity of water supply and sewage company in Poland. They have to care about the stormwater drainage from houses. So every house, for example, in Krakow, have to
to have contracts for storm water drainage. So the municipal water supply and sewage company automated this process, which was quite annoying and quite consumed a lot of human potential. У даному випадку ми розглянемо роботу міського підприємства водопостачання та каналізації у Вроцлаві, де було реалізовано проєкт робототехніки, спрямований на зниження трудомісткості, створення та укладання договорів на водовідведення та підвищення кількості укладених договорів завдяки впровадженню цієї технології. Тобто ця система, цей софт, він розроблений був з метою, щоб вивільнити людей від нудної такої рутинної роботи. And this automation tool, thanks to this, using this automation tool, the workload of 6 people from 2 different departments was reduced. So this is the effect of implementing this RPA solution. Завдяки запровадженню цієї процесу автоматизації було зменшено навантаження, і тому 6 людей відчули це зменшення, які працювали у 2 різних департаментах. And here you can see the algorithm of this bot for creating contracts for drainage water. So in the first point, there is a creating water supply network point, adding a point to the route, creating a contractual document, creating a content of the contract, and so on. So there is 10 points which are automated, and every person in city of Wrocław which is applying for the possibility of this contract is automatically done. Yes, sorry, Mikołaj, today is Okay, not no problem, my day no because problem. Take it easy, yeah, good. Тобто зараз ми йдемо мова йдеться про алгоритм. Ну, по-перше, запускається автоматизований бот, який працює у автоматичному режимі, і у нього є алгоритм своєї роботи, за яким він щодня утворює контракти, і при цьому він виконує такі дії. Він створює точки водопроводної мережі, він додає їх потім до маршруту, потім він створює договірний документ із додаванням раніше створених додатків, він моделює зміст договору, заводить службову справу, створює вихідний лист для справи, це, тобто, такий мотиваційний лист клієнту. Ось, і таке інше, всього 10 перелічено тут на екрані точок алгоритму. So these are also the effects of implementation of this RPA process. So there was 130% of increase in the volume of contracts per month, reduce the number of error in the process, reduce the labor intensity of the process, and also the time to create one contract in the system was reduced by 2/3. Запровадження цієї системи роботизованої автоматизації, воно надало або здобуло, або мало позитивний ефект, а саме на 130% збільшилось
обсяг контрактів, які укладалися за місяць, що призводило до збільшення доходу компанії, зменшено кількість помилок у процесі підготовки та укладання контрактів, була знижена трудомісткість процесу, і при необхідності цей процес можна було запускати, тобто створення, про що ми казали раніше, у будь-який час, незважаючи на свята та вихідні. І на 2/3 було також скорочено час створення одного контракту. The next topic, these are examples of implementing artificial intelligence in the public sector. So very briefly, there are few sectors where AI is used. For example, in healthcare, artificial intelligence help recognizing disease spread patterns according to machine learning algorithm. Healthcare can follow the spread patterns of some diseases or some viruses. Тут ви бачите застосування штучного інтелекту в громадському секторі. Насамперед ми бачимо, що він застосовується у системі охорони здоров'я. Штучний інтелект допомагає розпізнавати моделі поширення хвороб, машинне навчання провадити, і таким чином можна відслідковувати і запобігати розповсюдженню вірусів та вірусних захворювань, перш за все. There are also some chatbots or virtual assistants which helps, for example, in customer service, or also police can analyze crime data, and they can also identify some patterns or predict where and when a crime could occur. So this is the optimizing of police force allocation. Надалі, де застосовується це, наприклад, для поліції застосунок, який передбачає створення чат-ботів і віртуальних помічників, щоб відповісти на прості запитання. Поліція також аналізує дані про злочини, виявляє закономірності і передбачає, де і коли станеться злочин, тобто моделювати вірогідність скоєння злочину, що, звичайно ж, веде до оптимізації розподілу сил поліції. Also, for example, crisis management uses artificial intelligence in predicting and managing natural disasters, or surveying and mapping. Also, this is topic what I was involved, recognizing topographic features according to based on some photos, algorithm using machine learning were recognizing buildings, rivers, and some other places, and they were creating information to GIS maps. Yeah, I will show you on the next slide what exactly this. Далі за списком іде антикризовий менеджмент, це прогнозування та управління стихійними лихами, а також зйомка та картографування. Воно вправляється з розпізнаванням топографічних об'єктів, робить фотознімки, які потім складаються в топографічні карти. Це є дуже важливою відповідальною роботою, про яку я розповім вам трохи згодом. Yes, and you can see a table that shows what is the accuracy of recognizing some places based on satellite photo or aerial photo. Aerial photo is a photo which is made from aeroplane or helicopter.
satellite photo, probably you know from Google Maps, for example, yes, and this is the accuracy from different models. We have tested 6 different models with our geographical department, and as you can see, for example, water based on satellite photo is very good efficiency it's very accurate system to find where the water is based on the satellite photo, but also, for example, gray infrastructure, concrete or asphalt also. These are the places which are very easy to find for some models which base aerial photos. Yeah, so this is here you can see the accuracy of different models, and as you can see, the accuracy is usually about over 80%. Наразі ми розглянемо ефективність штучного інтелекту при розпізнаванні топографічних об'єктів. У таблиці ви бачите показчики із різних форм чи типів зйомок. Значить, по горизонталі йдуть дані, по вертикалі йдуть види зйомок. Тут розглядається фото із супутника і аерофотознімки. Це з аероплану. Тобто ця система дозволяє розпізнавати об'єкти більш точно. Це чи будівля, чи сіра інфраструктура, асфальт, чи сіра інфраструктура, бетон, вода, ліс, чагарники, зелені зони, оголений ґрунт. І таке інше. І потім ці дані, наприклад, у нас є географічний департамент, туди поступають дані на обробку, і це дозволяє проводити більш точну цю топографічну чи картографічну роботу. And the last topic for today is e-administration. Probably you are well, you know very well this concept, because Ukraine is one of the countries that have recently very good e-administration system. I've checked some classification which I can show you. This is the classification of the best e-administration system, and as you can see, Ukraine is on the 30th place in the world, so quite good place, better than Poland. We are 37th, and probably you use your e-administration system every day, and I've heard from my friends from Ukraine also that it works quite good. And as in other countries, many other countries, there were during COVID-19, there were big pressure to develop such systems. Maybe Mikołaj will translate what I was talking about. Which year of this table? This is 2024. This is e-government index, e-government development index, which is because Ukraine is too low. Created by United Nations. Yes. Okay. Anyway, на даній таблиці вона демонструє запровадження електронного уряду, системи електронного врядування в Українах. І нам відомо, що Україна досягла досить таки високих здобутків. Вона за рівнем перевищує Польщу. І це загально визнано. Відомо, що це амбітна програма, яка була декілька років тому запроваджена в Україні. Ось, і на даній таблиці ви бачите країни. Точно я
Не можу сказати, до яких категорій ці країни, бо воно Yes, дуже people швидко рухається і не угруповане. Чи це Європейський Союз, чи це увесь світ, але ж ми бачимо, так, що станом, протягом 4 років ця таблиця зводилася, бачите, з 2000 по 2024 рік, і наразі воно знову кудись стрибнуло, я не можу прокоментувати. Yes, Там Ukraine. була Україна, так, вона там була, і Yes, when we check 2018, the position of Ukraine was much lower because Ukraine had 18-й рік, тому Україна it досить was низько стоїть в цій 82nd. таблиці. Yeah, because I'm traveling a lot and I know that many innovations were introduced in Ukraine much more earlier than in the rest of Europe. Yes, yes. It concerns both the credit cards, we have application which are available in your cell phones with all your data, with the passport, the pensions, your taxations, even the license in Ukraine. You know, you may not have your paper license. It's enough to have it, your application in this cell phone. Yeah, the same is in Poland. Вибачте, так. The same is in Poland from 2 years, from 2 or no, even from 2 years, driving license, ID, and all documents you have in your smartphone right now. Yeah. So, but what is exactly important that Ukraine, as you can see, from in 2018, the system were not so well developed, but now Ukraine from the place 82nd in 2018, in 2024, it is on the place 30th. Yes, so there is a big progress of Ukraine in the last 6 years. 24, which place I missed it? I could not trace. In 2024, you are 30th. 30th. And, okay. And 6 years before, 82nd. Yeah. Значить, у нас що виходить, дійсно, на цій світлині ми бачимо прогрес, швидкий прогрес досягнутий Україною. Наприклад, з 18-го року, коли Україна відносно впровадження електронного уряду займала 82-ге місце, то у 24-му Україна займає 30-те місце у світі. Okay. So this is there. I prepared also some video, but I'm not sure if it's necessary to show you right now because it's before it was created before COVID-19. So the context of using e-administration is totally different. 5 years ago. Okay. So на цьому зараз я спробую знайти посилання на відео, але воно до 18-го року було створено, тому я не гарантую, що воно відповідає сучасним реаліям. Okay. So this is the example of Estonian because Estonia, as you can see, is one of the leader of e-administration in the world, and I will show you some video. I hope that Естонія, наскільки ми знаємо, є провідною країною в плані запровадження електронного уряду, і зараз спробуємо запустити цей відеорядок. Capital of Estonia, the Baltic country is home to 1.3 million people and to one of the most advanced digital societies in the world. From e-residency to online voting to national ID cards, we're here to see how Estonia can be a blueprint for other countries looking to go digital. For our first stop, we went straight to the top with a visit to Estonia's president, Kersti Kaljulaid. If you could describe Estonia's digital society to someone who's maybe never heard of it before, what would you say? You can apply for passport, you can apply for driver's license, you can sell your car and buy a car online, register it online. So most of the services in Estonia, when it concerns public service, is digital.
We have a generation who has grown up knowing that you communicate digitally. Estonians realized because they embraced the internet and technology, business and everything was going to move to the internet. Instead of just having an offline ID card, you also need something that works online. So we are inside the showroom of eStonia, which showcases a lot of the country's digital solutions. We're going to take a look at the electronic ID and digital signatures. Every Estonian is issued a digital ID. Physical ID cards are paired with digital signatures that citizens use to pay taxes, vote, do online banking, and access their healthcare records. For a small country, the impact of the digital signatures has been big, saving the government an estimated 2% of GDP per year in salaries and expenses. Estonia says 99% of its public services are available online 24/7. It takes under 5 minutes to fill out taxes online, around 1/3 of citizens vote online, and 99% of prescriptions are issued electronically. Health records can be shared among doctors using a single electronic file that the owner can see at any point in time too. So here you can see a list of doctors that I have been in treatment with. Everything that regards your health record, your health, this is here. So another big feature of Estonia's digital society is the e-residency program. This basically allows you to start a company here in Estonia, even if you're not a resident. E-residents can benefit from the European Union's single market without actually living in the EU. Estonia was the first country in the world to offer e-residency, and so far more than 50,000 people have applied for the program since it launched in 2014. So we are on our way to meet with Taavi Kotka. Taavi is a well-known presence in Estonia as the country's first chief information officer. We just started to think about it, like how we can increase the amount of people who are connected to Estonia. We had to approach this question differently, and we took the approach that, okay, why not we connect them digitally? So how did Estonia become so high-tech? It all started in 1991 when the country gained independence from the Soviet Union. The government embarked on a series of fast-track reforms to modernize the economy, and it saw investments in technology as a key way to boost economic growth. By 2000, all schools were equipped with computers, and today children as young as 7 years old learn how to code. The government also offered free computer training to 10% of the adult population. These efforts helped raise the percentage of Estonians who use the internet from 29% in the year 2000 to an impressive 91% in 2016. Skype was one of Estonia's early tech success stories. The video chatting company, which was bought by Microsoft, was founded here in 2003. Estonia claims it's home to more tech unicorns, which are private companies valued at more than $1 billion per capita than any other small country in the world. Its recent unicorns include payments company TransferWise and Uber competitor Taxify. Other companies focusing on everything from blockchain to organic food are now vying to be the next Estonian unicorn. I think the environment that is set up right now is very friendly, and I hope they keep it this way. So the road to a digital society here in Estonia hasn't been without bumps along the way. In 2007, the country suffered a massive cyber attack, which forced the government to take steps toward protecting online security. Estonia helped launch a branch of NATO devoted to fighting similar attacks. The government created a data embassy in Luxembourg where it stores copies of all of its data. And schools teach cyber hygiene starting in elementary school. The efforts haven't. But today, many people here are convinced their data is safer online than on pen and paper. You actually see who has access to data, what data was collected, why, how it was used. And if you have an ability to control that, you can cover it, you can delete it, etc. It actually gives you more privacy. One thing we learned about Estonia's digital society, it's not enough just to keep up with technology. As its population ages, Estonia is trying to lure in high-skilled workers like digital nomads, remote workers who use technology to do their jobs anywhere around the world. We're heading in to meet Carolee Hendriks. She's the CEO of a company called Jobatical. She's working with Kiluvansi from the Estonian Interior Ministry to develop what would be the world's first digital nomad visa. It's one example of a public-private partnership at work. It really reflects on what our whole immigration policy is about. We want to attract talented people, entrepreneurs that are beneficial to our society, to our economy. Do you see it as important to be attracting skilled workers? The loudspeaker of the world, which means
United States right now or Brexit, it kind of seems that loud is closing down, but there's a lot of countries who are actually thinking about how to make it easier, how to attract people. Where people will move will very much define the failure or success of economy, right? So we're seeing how initiatives like the digital nomad visa and e-residency are encouraging startups and entrepreneurs here in Estonia. This is the Tenopol complex. It's home to more than 200 tech companies. Priit Gruus founded a health tech company whose app helps detect early stages of skin cancer. The small environment, the digital environment, people are very open for new innovations. As a market size, it's not that big, so you really have to think big at the very first step and think of your growth plans into other countries and other continents even. Replicating Estonia's digital success in bigger, more diverse countries will be easier said than done. After all, the entire population here is roughly equivalent to that of Dallas. But in a world that's only getting more digital, there are a lot of lessons we can learn from this glimpse into the future. Hey guys, Elizabeth here, coming to you from Estonia. Thanks so much for watching. Be sure to check out more of our videos over here. We're also always taking any ideas that you have for stories, so leave them in the comments section. And while you're there, subscribe to our channel. See you later. Okay, so as you can see, this is the example of Estonian e-administration. This movie from 2019, so it was produced before COVID-19. It was, of course, different context of this of e-administration, because as I can see, some of the solutions that are in Estonian e-administration are already present in Polish administration at the moment. So, but more in general, Estonian e-administration is the example of the best administration system in the world. As you can see, in 2024, it's the second place. Наразі естонський приклад чи досвід впровадження електронного уряду, він є одним з найкращих у світі. Це відео, яке було відзнято у 2019 році, звичайно, воно вже десь у минулому, зараз час крокує вперед, але я бачу, що деякі рішення, 19-й рік, це пам'ятаємо, що це був ковід, тобто там особливі рішення треба було приймати. І зараз у Польщі, впроваджуючи в життя ті рішення, я бачу з цього кінострічки, які в Естонії у 2019 році вже були застосовані. Okay, so the last thing we will omit it because about gamification we're talking a few days ago. So I think that's all from my side. The another thing is that that additional materials which I usually prepare for you. So I will also send you. Оскільки ми вже з вами розглядали питання гейміфікації, тому моя лекція, враховуючи цей факт, не буду повторювати, і вона добігає кінця. Я, звичайно, вам надішлю цю презентацію пізніше, ви її зможете отримати. Sorry. Так, Артем, можна задавати питання. Okay. Hi, Jakub. Thank you very much for your lecture today. And I have the next question. Is there any connection between the concept of a smart city and the improvement of the higher education system, or maybe the attraction of foreign students in Poland or in Krakow exactly?
Do you find such a connection? Your opinion. Thank you very much. Thank you, Artem, for the question. I'm not sure. I'm not a specialist in the topic of smart city, but I think that of course there must be some connection between new technologies which are present in the city. Не впевнений, як впливає система електронного уряду на систему освіти, бо я не дуже великий експерт в цьому уряді, але я впевнений в тому, що воно, звичайно, має певний вплив. Yes, because if you, for example, if you have a lot of technical universities in the city, there is a bigger place to make some innovations, some technical innovation. There is also bigger presence of companies operating in ICTs. For example, in when I observe some cities which are called smart city, mostly they are cities where big academic society, especially from technical universities are present. Yes, so for example, in Krakow there is big technology university, one of the best technologies university in Poland is placed here. But also in Gdańsk, for example, there is also very good polytechnic. In Warsaw, of course, there is also good polytechnic. So I think that the connection that you said is obvious. Yes, that there must be some knowledge in the city, and this knowledge is used, and of course the inhabitants also have to have knowledge and have to have ability to use such systems. Yes, so I think that there is a connection, but as I said, I'm not a specialist. I have to ask, for example, my friend who is who makes some research in this topic, and maybe he will ask me. So I will ask him for sure, and maybe if we have possibility to meet each other once again, I will try to answer what is the answer for my friend in this question. Справа виглядає таким чином, що, звичайно, напевно, я не можу сказати, але можна передбачити те, що багато ICT-компаній і багато інновацій, вони саме підхоплюються і, перш за все, розвиваються в рамках академічних інституцій. І деякі електронні уряди, міста, вони більш швидко розвиваються і успішні в тих місцях, де розташовані велика згуртованість академічних закладів. Наприклад, в Кракові це знаходиться один із кращих технологічних університетів, як приклад. Так, у Гданську також мають, напевне, широко розповсюджені знання і спроможності, щоб використовувати всі переваги електронного міста. Але повторюю, що я не є спеціаліст у цій галузі, тому я звернуся до свого друга, який дуже відомий, дуже глибокий, спроможний, тобто якісний знавець, спеціаліст, дослідник у цій царині. І я його розпитаю більш докладно і сподіваюся, що наступного разу я вам краще відповім на це запитання. But I think it's very useful because last time you told us that you may use
such information system, system when you are organizing your games, isn't it? Yes, it was. These are two different words, I can say, because what I was talking about my game, my urban game. Yeah, so it is concept for teaching. Yes, and smart city is a concept of it's a scientific concept of developing some cities in the world. So yeah, of course they can be connected. You can create a smart city game or smart urban game, which also can use new technologies. Yes, yeah. I try to mix these things. From my scientific point of view, I make some research concerning new technologies, especially in public sector, but also I try to use this experience in my education work. So yeah, these topics are of course mixed. Thank you very much. Yes. Thank you. Ну, справа йшлася про те, що саме у тій спеціалізації, які пан Якуб володіє предметом у гейміфікації, наприклад, тобто якраз у тих курсах, що він викладає, це дуже є вдалий приклад застосування переваг цього електронного міста. Okay, I'm very sorry for my not fluent English today because I had 6 hours of my lectures, and after that I'm totally exhausted today. So absolutely not. It's much. Okay, let me translate. Пан Якуб, він вибачається за погану англійську мову, тому що він мав багаточасовий курс лекцій сьогодні і є дуже стомлений. No, it's absolutely, you don't have to have any bad feelings. Okay. Okay, so as usual, if you have any question, remarks, you can also contact me. I will be very happy to meet you during an online meeting. We can discuss or we can change our ideas. And I will also send you some, as I said, some literature concerning also smart city. Some literature which I think is valuable concerning e-administration. I think it could be important when Ukraine will use this experience in building some places, some cities in your country which are destroyed during a war. So probably you need some ideas for rebuilding your cities in the modern way. Yeah, so that's what I think could be made from Ukrainian side. Ну, дивіться, звичайно, я буду надалі досліджувати цей процес впровадження електронного уряду, і хочу зазначити, що на мою власну думку, особливо зараз, коли Україна потребує усіх спроможностей для відбудови після війни, то інструменти і механізми, які надає нам електронний уряд, він буде у надобі. Okay, so thank you very much for your attention. Отже, дуже дякую вам. У будь-який час, коли вам треба, я буду у вашому розпорядженні. Із залюбки відповім на ваші запитання та зустрінусь в ефірі. Thank you so much and good evening. Okay, good evening, good night. Have a nice. Всім дякую, гарного вечора. Дякуємо, гарного вечора всім. До побачення. Дякую.